Oil prices crash while the US dollar fluctuates. Government's emergency response team led by Prime Minister Kyrgyzstan is ready to handle the situation. The World Health Organization has reported 104 countries with confirmed coronavirus cases. Stay tuned to learn about some of the outstanding women working in Khabar Agency behind the screen. Oil prices crashed by almost one-third and continue falling. Brent crude prices dropped to $32 a barrel. Such unprecedented decline has not happened since 1991, when the US started its Desert Storm operation in the Persian Gulf. The drop in oil prices happened in the first working day after a deal failed at the OPEC Plus talks. The OPEC members had planned to cut output by 1 million barrels a day, while the non-OPEC states, with Russia in lead, were expected to cut production by 500,000 barrels a day. After the parties failed to agree, Saudi Arabia immediately announced a reduction in official prices, and the cost of the Brent crude dropped respectively. According to Bloomberg and Reuters, Moscow's position has become the reason for the disagreement within the OPEC alliance. The Russian authorities are opposed to the additional reduction in oil production. Riyadh responded with a simultaneous production increase and lowering of official prices. Experts are calling the current developments a start of a price war. But over the weekend, it became clear that this Saudi state-owned oil company Aramco saw this as a signal to start a price war. They've lowered prices, they've signalled that they'll increase production, and this is seen as an all-out attempt to drive out the competitors in Russia and the US from the oil markets. This news of a disruption in the oil markets has added to an already feverish atmosphere in markets. In the joint statement, the Kazakh government and the National Bank of Kazakhstan made a joint statement informing they have the necessary resources to minimize the negative impact of plunging oil prices and to ensure the sustainability of the country's socioeconomic stability. Measures will be taken to reduce non-priority budget expenditures, the statement says. The central and local government authorities intend to devote a particular attention to preventing unjustified price increases, especially for socially significant goods and services. These measures will limit inflation and prevent the excessive volatility of the national currency. The National Bank of Kazakhstan will carry out the necessary foreign exchange interventions. Crash of oil prices has already affected the national currency. This morning, the currency exchange stations were selling $1 at 410 tenge. An emergency response headquarters has been established in Kazakhstan due to the current economic situation in the world. President Kassym-Jomart Tokayev has instructed the new government team to assess the impact of the global financial and economic situation on the country's economy. The headquarters, led by Kazakh Prime Minister Askar Mamin, will develop an anti-crisis action plan to reduce budgets and stabilize Kazakhstan's monetary and financial market, support employment, in particular in large enterprises. The president has also instructed the government members to continue implementing these social programs. The government has been assigned to review the state budget for the next 3 years. The World Health Organization reports that coronavirus has already been confirmed in 104 countries. The virus has affected more than 109,000 people globally and has killed more than 3,800. Iran's health ministry has reported nearly 50 new coronavirus fatalities in the last 24 hours. This has been a record increase in the death toll since the beginning of the epidemic in the country. According to the official data, infection cases have been found in more than 30 provinces of Iran, where schools and universities are temporarily closed and public events have been cancelled in order to contain the spread of the dangerous virus. France has taken the preventive measures against the possible spread of COVID-19. The country's death toll from coronavirus has risen to 19. The number of confirmed cases has exceeded 1,200 people. Several members of the French National Assembly were tested positive for the virus. Je vous le rappelle, nous sommes toujours ce soir au stade 2. Today's priority is to do everything possible in order to limit the spread of the dangerous virus. All events with the participation of more than 1,000 people will be prohibited. Protests, exams, and public transportation could be exempt from the ban on large gatherings because they are useful to the life of the country. Prefects and ministries will come up with a list of events considered useful. À l'échelle nationale,
The incidence rate of COVID-19 has declined in a number of Chinese provinces. Not a single new coronavirus case has been confirmed in 27 regions for about a week. To date, more than 58,000 people have fully recovered and have been discharged from hospitals. Now, Beijing worries about the new coronavirus surge from the infected people arriving from other countries. Коронавирус індетінің белең алуына байланысты Азияның дамушы мемлекеттері 347 миллиард долларға жуық шығын көреді. Азия даму банкінің сарапшылары осындай болжам жасап отыр. Олардың пікірінше Қазақстанда жағдай 3 бағытта өзгеруі мүмкін. Бірінші болжамға сәйкес, вирус ел экономикасына айтарлықтай әсерін тигізбейді. Сондай-ақ Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 154 миллион долларға кемуі ықтимал дейді мамандар. Осы орайда ауыл шаруашылығы және тау-кен өнеркәсібі сынды екі сала бірден зардап шегуі мүмкін. Kyrgyz government has banned the entry of its citizens to the country without passports. This will allow the authorities to monitor whether the Kyrgyz people have previously visited countries where coronavirus cases were reported. The restrictions are temporary. Наличие или отсутствие загранпаспорта. We will check whether the arriving citizens have foreign passports through the electronic system of the state registration service. The temporary restriction on crossing the state border with ID cards is related to cases when some of our citizens tried to withhold information on their travel to countries with an unfavorable epidemiological situation upon arriving in Kyrgyzstan from Russia. Эпидемиологической ситуации. The Kyrgyz authorities have reported no cases of COVID-19. A special emergency government team monitors the situation with the coronavirus threat. In addition, special quarantine stations have been opened across the country, while control has been tightened for flights and cross-border highways. Muftiyates of Kazakhstan and Uzbekistan have agreed to celebrate the Islamic religious holidays at the same time. According to the new agreement, this year all the Central Asian countries will start the holy month of Ramadan on the same day. Supreme Mufti of Kazakhstan paid visit to Uzbekistan, where he discussed the plans to exchange best practices with his counterpart. Оразаны бір күн бұрын бастау, немесе бір күн кеш бастау, немесе айт күндері әртүрлі күнге келіп қалу мәселелері туындаған болатын. Сол кездерде People in different countries used to start fasting either a day earlier or a day later. This was confusing to the Muslims in Kazakhstan and Uzbekistan. We reached a general agreement today. We had previously discussed this with the muftis of Kyrgyzstan. Therefore, this year all the Central Asian countries will start fasting on the same day. The date will be announced later. боламыз бірге. Осы бірнеше Орта Азиядағы мемлекеттерде Алла қаласа биыл да өткен жылдағыдай ораза күні иншалла бір күнде басылады деген үміттеміз. Хабар агенттігінің ұжымы елордадағы қарттар үйінің аруларын мерекемен құттықтады. Халықаралық әйелдер күніне орай тележүргізушілер, операторлар, редакторлар, журналистер өз өнерлерін ортаға салып қарттарға сый құрмет көрсетті. Все очень красиво. Өте жақсы, көңілді. Мен өте қуаныштымын. Я счастлива. Обстановка прекрасна. Көңіліміз көтеріліп, марқайып қалдық. Барлық әйелдер қауымын құттықтаймын. Поздравить всех. Большое спасибо. Осындай концерт құттықтаулар үшін алғысымды білдіремін. Хабар агенттігі басқарма төрағасының бірінші орынбасары Ринат Кертаев телеарнаның басты көрермені нәзік жандылар екенін атап өтті. Бағдарламалар әзірлеу барысында шығармашылық команда солардың қызығушылықтарын ескереді. Ал бүгін олар студияда емес, сахнада еңбек етті. Біздің қоғамның басым бөлігі болып саналатын нәзік жандылар үшін осындай мереке ұйымдастыру біз үшін үлкен бір жауапкершілік деп айтсақ болады. Біздің қарапайым қызметкерлер, журналистер, редакторлар, операторлар, техникалық дирекцияның жігіттері бүгін апаларымызға, әжелерімізге арнап арнайы концерт дайындады. Сондай-ақ бізді қолдап, отандық эстрада жұлдыздары келіп, үлкен мерекелік көңіл күй сыйлап, керемет концерт ұйымдастырып жатырмыз.
Режиссерлік нәзік жанды жасайтын жұмыс емес. Осыдан бірнеше 10 жыл бұрын бұл оймен көптеген адамдар келісетін еді. Алайда бүгінде қыз-келіншектер кинода да, телеарнада да, түсірілім алаңдарында да ең жауапты және батыл міндеттерді жиі орындайды. Баян Қызылова ел арна телеарнасының аға режиссері. Ол Хабар агенттігі құрылған 25 жылдан бері агенттік қабырғасында қызмет етіп келеді. Конечно, в развитии агентства Хабар. Хабар агенттігінің дамып өркендеуіне әрине ұжымдағы әйелдер қауымның ықпалы тиді. Оны жасырудың керегі жоқ. 25 жыл ішінде көп нәрсе өзгерді. Қазір цифрландыру заманы. Біз көптеген өзгерістен өттік. Цифровой век приходит. Мы через все можно прошли. Баянның мойнында үлкен жауапкершілік жатқандығын атап өткен жөн, себебі оның көзқарасы мен кәсібилігіне байланысты көрерменге эфирдегі бағдарламалар легі ұсынылады. Ол жұмыс күні ме, әлде мереке күні ме маңызды емес. Эфир сыртында өмір әрдайым қайнап жатады. Телевидение — это ненормированное рабочее. Телеарна бұл уақытқа бағынбайтын жұмыс орны, әсіресе мереке күндері. Мысалы, басқалары демалса, біз керісінше жұмыс істейміз. Уақытқа күнге қарамастан, егер жұмыс болса, мысалы, ол тікелей эфир болуы мүмкін. Концерттер, спектакльдер, әртүрлі қысқа метражды фильмдерді түсіріп, оны монтаждаймыз және эфирге жібереміз. Біздің кәсібіміз осындай. Халықтың көңілінен шығу үшін жұмыс істейміз. Для народа работаем. Телеарнадағы жұмыс күшпен ерік-жігерді, сонымен қатар шыдамдылық пен жұмысқа 100% берілуді талап етеді. Бұл оймен Қазақ ТВ арнасының эфирлік қамтамасыз ету бөлімінің редакторы Әсия Байназарова келіседі. Ол өзі мысалға келтіре отырып, әйелдердің қолынан барлығы келетіндігін және өз кәсібін сүйетін адамға ештеңе кедергі келтірмейтіндігін айтады. На работу как на праздник. Жұмысқа мерекеге келгендей келу. Тағы қалай айтатын еді? Бізге ән айтқан өмір сүруге көмектеседі. Біз күнделікті жұмысқа барамыз. Не істейміз енді? Жұмыста өміріміздің жартысы өтіп жатыр. Жұмыс орнымыз біздің екінші үйіміз. Мұнда біз бір-бірімізді өте ерекше құттықтаймыз. Бізге жұмыста болған да ұнайды. Ол жерде жүріп те үй балашаға бәріне үлгереміз. Телеарнаға келген, телеарнада жұмыс істейтін адам менің ойымша өз жұмысынан тек ләззат алады. Көптеген адамдардың арманы миллиондаған телекөрермендер қарайтын танымал хабарлардың түсірілімінде болу. Алайда осы минуттарда экранның арғы жағында білікті, білгір әйел адамдардың, аналардың отыратындығын ешкім біле бермейді. Олар өз жұмысын шынайы махаббатпен орындай отырып, көрермендерге мереке мен жақсы көңіл күй сыйлайды. Жас ұрпақ өз еліндегі киелі мекендерді, тарихи орындарды танып өсу керек. Өскеменде өткен семинарда тарихшылар мен географтар, өлкетану мұғалімдері тарихи жерлерді жастарға насихаттаудың жолдарын талқылады. Осы тақырыптағы мақалалар мен зерттеулерін таныстырды. Айта кетсек, Шығыс Қазақстан облысында 38 киелі орын бар. Олардың 25-і ұлттық маңызға ие. Бұл тізімнің арасында түрлі тарихи жәдігерлер мен елді елең еткізген Тарбағатай аудандағы шілікті археологиялық кешенде кездестіресіз. Сырғат аймақта 200-ден астам қорым жатыр. Қатон Қарағайдағы Берел қорығы, Ақбауыр кешені киелі орындар қатарында. Bookcrossing is becoming popular in Kazakhstan. Free exchange of books is proving to promote reading. Readers swap books in public places and on social media. There are several online libraries and bookcrossing websites are available on the internet. Вообще по срокам там определенных критериев нету, потому что человек может... There are no deadlines because some people can read fast while others are just too busy and can read only during their free time. The main condition is that books should not be shelved. I check the list of the readers every month. I call or text them asking about their progress and what they thought of the books. Или нет, читаете ли и какие идеи появились после этой книги. Полезный и интересный проект. Потому что... I like the project. It helps me save money. I don't have to buy new books, and I don't have to waste my time for book shopping. И экономно, и экономные деньги, и экономить время.